Building a per store. There's definitely an abandoned camp around here somewhere. Okay. Alright, I can go in there. Now you want over here. So somehow you've got to get to this side. And there's guys over here. Yeah, there's definitely something over here. Слушайте, люди, служите, готовьте, глядите. God damn it. Spies don't maintain protect. Man, I've got to protect trade routes, but for how long though? Люди, здесь суть. Готовы трудить? Приуготовляйтесь, копейщик. Радуйся. На казе будут. Да, сделаю. Или что нет? Стой, садитесь на поле. Yeah, I really don't know Жаловайтесь нельзя. where this bandit camp is. Как угодно. Радуйся. Слушайте. Уразумех. Сие возможно есть. Начну трудитесь. Слушайте все, напрежь поскору. Яко угодно есть. Слушаюся. Люди, служите готове. God damn it. I'm gonna have to send some units over there. На сие возможно есть. Ну-ка, отправляюсь. Приуготовляйтесь все. Радуйся. И скажу. Радуйся. И схожу. Дело есть. Dude, wait. They come from the left direction. So it has to be not here then. Готовились мы. Задницы. Надо доесть щи. Идти надо помалу. Что есть трудного? Следую наказу. Готов. Двигаюсь. Уразумех. You know what? За цель. Иди поскору. Какови накази суть? Ладно, есть. There's also a bandit camp over here somewhere. I don't know where they're taken from.
Here we go. Исполняйте. Defend the camp right here. Ладно, есть. Да. Наказ, нет, садитесь спокойно. Готов? Жаловайтесь нельзя. Лук готов. God damn you. Воите, глядите. There is one here, okay. Сейчас. Держу позицию. Слушайте, уразумел. Идем. Okay, at least I know where they are. For the most part. Работа? Повинуюсь. Поняла. Чего делать надо? Радуйся! Well, he can just die. Торчи. Дело есть. Дело есть. Иду. Готовы. Каков наказ? Я здесь. Готова трудитесь. Стреляю. Наказ будет? Торгую. Наказы будут. Исходит. Буду держаться. And it's just attack from everywhere, huh? Люди здесь. There's no like Топайте древеса. form or function or what's going on. It's just attack from anywhere. Готовы идти. Люди служить. Наказе суть. Соглашаемся. Сделано будет. Повинуюся. Брань будет. Слушаюся. Слушайте. Слушай наказ. Каков наказ есть? Так, уразумею. Готовы будете, войны. Брань будь. Жаловайтесь нельзя. Сделано будет. Attack the furthest places first. I need to like get units to protect. And change trade routes, protect trade routes from bandits. It's kind of hard to do that, you know? Работа ждет. Что делать надо? Make sure everything's upgraded. Люди, служите готовы. Приготовля. Идти надо помалу. Что есть трудного? Будем сражаться. Следуй наказам. Люди ждут наказы. Исправь. Готовить. Напрежь войне. Инок скачу, куда велено. Исправляйтесь. Напряжь, копейщиц, глядите. Слушайте. Повинуюсь. Держу позицию. Слушайтесь. Напрежь поскору. Уразумев. Держу позицию. Идти на... Буду держаться. Слушайте. Труждаемся. Я здесь. Наказы будут.
Man, okay, there's one more bandit camp left. It's fine. Наказе суть. Сейчас. К оружию готовы суть. Лучник Галиду. Слушайте. Я построю сие. Сделаем сейчас. Приуготовляй воины! На брусами! Воины! Исправляйтесь! Приуготовляйтесь все. Уразумех. Люди Now, здесь суть. I don't know why this isn't working. Люди, выступаем! Ладно есть. Стреляют! Радуйся! Слушайте, воины! Наказе будут. Идти надобно. Начну трудитесь. Исполняйте! Соглашаюсь. Надобно в путь идти. Внемлите наказу моему! Грядите, Держу позицию. Okay, now I need to like buy stuff, so I can buy that. Buy Moscow that. absorbed the lands around Susto, extending its power. Very slow. Okay, so this one seems to be the hardest to keep. The because Rus of it's- Kalin now recognize Dmitri Lots as of their enemies. Grand Prince. Слушайте. Oh, is that it? Okay, Jesus. Alright. With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Oh yes. I'm all for it. Man, the Mongols the Mongol Empire is gonna be like effing huge, man. Like as it like army wise and all that stuff. I think they had gunpowder as well. Under Grand Prince Dmitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitri and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitri would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Ожидаю наказа. Куда на путь? Направляюсь, куда наказано есть. Скачи, родимая. Конь оседлан есть. Дворевник направляюсь, ожидаю наказа. Идти надо на поспор. Таков наказ есть. Recruit soldiers and go allies. Исполнено будет. Путь. Куда
Куда направляйтесь? Скачу напрямик! The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dimitri's position against the horde. The Rus discovered a new settlement, which pledged its soldiers to Moscow's cause. Фареб сие есть долг мой. Скачу напрямик! Повинуюсь! Иду на ворога! Да, як вы прикажете? Набрать копейщицы! Ожидаю наказа! Ворог, сражай! Куда на путь? Куда на позаратай? Скачите, фаревник, скачи, родимая! Alright, is this Сделано будет! I need to lead Dimitri here. Okay, that's fine. Направляюсь, куда велено есть. Направляюсь, куда на позаратай готовить. Куда направляйтесь? Скачу напрямик. Приуготовляйтесь, копейщицы. Обеими ногами. Куда направляться? Скачи! Сие есть долг мой. Направляюсь, куда приказано. Конь оседлан есть. В путь! Скачи, родимая. Послушание. Служите, раб, если. Be faster, probably if I do Повинуть this. готов, если служите. Doesn't have to walk at the army's pace. Доблестно войне. Nothing here in terms of gold and stuff. Оружие готово. Оружие берите. Напрежь Москву. Жду приказ. Исполняю свой долг. Будет сделано. Куда направляйтесь? В путь! Копейщицы, приуготовляйтесь к брани. Повинуюсь. Ожидаю наказа. Добро есть. Ворог нападает. Направляются, куда велено есть. Какой наказ? Поспешаем на Разведь подчиняюсь приказу. Dmitri delivered the battle orders to his allies. Будет исполнено. They would take up position on the Smolka river fords and ready themselves for the enemy's arrival. Направляюсь, куда приказано. With a loyal army assembled, Dmitri began the march north to meet the enemy in battle. Направляюсь, куда наказано есть. Фарев, исполнено будет. Исполняю свой долг. The center shore of the Smoker River. Скачу напрежь. Конь оседлан есть. Фаревник готов. Направляюсь, куда велено есть. Куда направляюсь? Повинуюсь. Сделано будет. Готов, если долг несть бремя. Держите копья. Исполнено будет. Готовы будете, воины. Приготовляйте сейчас. Конь осед, направляюсь, куда велено есть. Скачи, родимая. Путь! God damn, this is pretty cool. Фаревник готов наступать. Скачу напрежь. It's all blocked off, I'm guessing. Сие есть долг мой. Повинуюсь. Dmitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. Приготовляйтесь на Okay, so we probably want, then we want these in the middle then. Сейчас. Повинуй, направляюсь. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Okay, I can't really control them. Гора, поспешайте. Копия несу. Какой наказ? Копейщик, копейщик. Повинуйтесь. Направляюсь. Действуйте. Приготовьте. Выступайте, доблестно войны. Повинуйтесь, честь.
The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Приготовляйтесь к брани! I kind of want to split these up, you know. Примите зрак веселый! Копейщицы, наступайте! These up into 3. Поспешайте! Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defences for Dmitri should he need to fall back from the northern fords. Держите копья, повинуйся! Храбрейший копейщица, примите зрак веселый! Готовы будете, воине! Идти надо по скору. Таков наказ есть. What do these I have 13? Строй держите, латницы! Приготовляйтесь, а наказы исполняйте! Служите, рад! Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defences, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Приготовляйте оружие! Руждаюсь хлеба ради! Направьте оружие на плече! Оружие готов, будет исполнено. Направлять, як он прикажет, приготовлять, будет удачи. Все место добро, оружие суть исправно, руждаюсь хлеба ради. Войны на брань готовится. Следую наказом. Готов, исполнено будет. 32, 9. 9 with them. Всем приготовить. 7, 8, Что наказано идти. Ой, не наказан, ой, исполнено. Подайте приду, да будут кровь. Ой, не наказан, уразуме. Готовы будете, восстанете, воине. Идти надо на поскору, таков наказ есть. Я отсюда не шаг. Okay, what are we doing? Come on, go support your allies at the forwards. Okay. You don't need to get any of that. What? What the heck? Oh my The god, you kidding me? Mongols overwhelmed the ford, forcing the Rus to fall back. God damn you. I'm not doing this. I'm not gonna fail like this. I was just taking time to split my forces so I don't have to freaking go back up and down 100 times. There was a quicker way to actually split them, but can't really. Before the battle, Dmitri would recruit soldiers from nearby villages. Ожидаю наказа. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Выступайте доблестно, воине. Приготовляйтесь, а The наказы. villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitri's position against the horde. Прихожу на место Ина. Подайте поручение мне. The Rus discovered a new settlement, which pledged its soldiers to Moscow's cause. Направляйте, куда наказано есть. Исполнено будет. Путь, приуготовляйтесь, копейщицы, наступайте. Набрать, копейщицы. Ожидаю наказа. Сделано будет. Фаревник, держи, надевайте сапоги, надо в путь идти. Эй, города. Послушание есть добродетель. Alright, come grab that. Dmitri this, delivered the this, battle and orders this. to his allies. They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. Восстанете, воине. Сейчас. With a loyal army assembled, Dmitri began the march north to meet the enemy in battle. Наступать. Blacksmith, yeah, defenses and attack. We need to hunt more for the gold. Вести, яко делайте бой. Конь оседлан есть. Фаревник, скачу на брешь. Куда направляйтесь? Сие есть долг мой.
Скачи, родимая. Куда исполнено будет. Сделано будет. Направляюсь, куда велено есть. Повид, направляюсь, куда велено есть. Поспешаю напрежь. Рад служить. Stealth Forest, interesting. Долг не бремя. Хорошо. Сию минуту. Я живу ради служения. Рад служить. Okay. Скачу напрежь. Наказ, как накажете. Оружие берите. Напряжь паском. Оружие на плече, напряжь. 10, Цель. 8, Вот туда. 9, Цель. 10. Оружие на плече. Приготовь. Путь идти надо на войне. Повелевайте. 7, 14. Ладно, живу службы ради. Ой, не набрать, готовь. Ой, не готовь. Ой, не. Да буду следую наказ. Ладницы смели, готови суть. Оружие суть исправно. Ожидаем на Копейщицы, приуготовляйтесь к брани. Копейщик готов есть. Повелевайте, братья. 18. Двигайте. Готове будете, войны. Исполнено будет. Я отсюда не шаг. Приготовляйте оружие. Будете надо на войне. Держите кот, храбрейший копейщица суть. Приуготовляйте, храбрейший копейщица суть. Приуготовляйтесь. Обима ногами, ровно. Все латницы готовись. Наступайте, латницы смели. Наказывайте. Оружие готов, если направляюсь куда. What are we missing? Идти надо на поскору. Таков наказ Customer есть. men at arms tonight. Служите рад, если. Я отсюда не шаг. Готов служить. Demon crossbowman knight. Я держу позицию. So it needs men at arms. Часов хочете? Ой, не наказ. Будете. Подайте виду, что на уразуме. Копия готова есть. Держите копия. Поспешайте. Приуготовляйте, что вид копейщик идет. Ратник идет. Копейщицы, приуготовляйтесь к брани. Да, яко прикажете. Spearman there. Всем These guys over here. У нас впереди путь I think that'll do. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Warrior monk. 7. Поспешаю напрямик. Часов вели. Путь мой. Часов стремлюсь к готов повиноваться есть. Сделано. Готов. Сделано будет. Split them up a bit, and then I know it's kind of more convenient probably to have them all together. Храбрейший копей. Повелевайте. Сейчас. In terms of Ожидаю наказа. Направляюсь, куда наказано есть. Время служите рад, если. Готове будет. Выступайте доблестно, воин. Приготовляйте. Поведу вы. Dmitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. Конь оседлан есть. Поскочу напрежь. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Латницы на Держите копия ровно. Какой наказ? Строй держите, латницы. no, you fool, get back. The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Civilians from the province, although unable to fight,
vowed to construct defenses for Dmitri, should he need to fall back from the northern fords. Тихо! Оружие, слушаюся. Я держу. Приготовляйтесь. Я держу. Пати нельзя. Оружие суть исправно. Время действия. Я отсюда не шагу. Оружие. Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Есть долг мой. Сделано будет. Я отсюда не шагу. Probably need to back up this side. Готове будет. Выступайте доблестно. Какой наказ есть? Oh no, we're good. Okay. Долг дорого. Поспешаю напред. Выступайте доблестно, воины. Приготовляйте оружие. Какой наказ? Направляюсь. No, that guy's going. Направляюсь куда. Готовь. Поведу вы. Добро. Долг несть бремя. Я держу. Направляй. Путить. Я держу. Приготов. Слушай. Поставь. Я держу позицию. Готов есть сейчас. Время действовать. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Направляйте разумно. Приготовляйтесь, воины. Готове будете, воины. Повинуюсь, исполнено будет. Let's go over here so we can heal. Послушание есть добродетель. Оружие, поспешите! Путь на... Силатницы готовы! Я отсюда не шагу! Латницы надо! Идти надо на проспору, так... Я отсюда не шагу! Латницы сядьте! Повину вы! Служите ратья! Приготовляйся! Отсюда не шагу! Повинуюсь из чести! Латницы смели и готовятся! Dmitri and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. Behind the central hill, okay. Время действовать! As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitri's side. Ожидаю наказа. В путь. Исполняю. Жду приказаний. Направляюсь, куда приказано. I can probably use this to see where they're coming from. Наступать. Скачи, родимая. Saving game. Повинуюся. Приготовление сейчас. Вижу ворога. Выступайте доблестно, воины. Готове будете, воины. Обидон Время ворога. действовать. Ворог нападает. Вижу ворога. Латницы, наконец-то! Послушание есть.
In planning to face Okay. the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. Время действовать. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Есть время. Восстанете, воине. Ah, nice. Hidden cavalry. Okay, that's what that circle was for. I know it was like incredibly suspicious. Куда направляться? Подчиняюсь приказу. Будет исполнено. Будет сделано. Направляюсь и куда велено. Противный близ стоит! Приготовляйтесь и наказы исполнять. Вот теперь я! Надо подсмотреть его. Выступайте доблестно, воине. Гвардейцы! Приуготовляются к бранью! Приуготовляются! Да! Я по приказу! Отбежайте! Вот я! Конницы готовьтесь. Управляйте разумно. Наказы исполнены. I mean, this is an absolute mess now. With the terror of the horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. Приготовляйтесь и наказы исполнять. The two great armies clashed in the fog, but Dimitri's men stood firm. Выступайте доблестно, воине. Служите, раб, приготовляйтесь, идти надо на поскору. Так время поведу вы. Время восстанете, воине. Выступайте доблестно, воине. DK Lumber, hello. How's it going? Hey, appreciate the follow, man. Appreciate it. Welcome. Maybe I'll set up 4 over Идти here. надо на поскору. Так я отсюда не шагу. And they're going from center as well. Okay. I mean, do we attack now? The cavalry, I guess? We could. From over here. Выступайте. Отсюда не шаг. Оружие судит справа. Okay, they seem to be retreating. Very good. Heal. Oh, nice. Need a 4 over here, I think. This side's getting pretty weak. Yeah, there we go. Great to support the game, learning. Yeah, cool. Are you new to Age of Empires? You're new to like the whole franchise? It's definitely a good game to start with. Out of all the games, probably it's the most like I don't know, tutorial friendly and new player friendly. Приготовляйте оружие. Как живу служба. Okay, can't actually do that until they. I don't know. There must be something that happens, something that triggers. Oh, there's shit up here. Покажите цель мне. Yeah, I played a lot of StarCraft. Ah, I see. Сие не брать, но Completely new here on AoE. Yeah, it's I think I played a little bit of StarCraft. I think the first one, or first one or second one, I don't remember. I think the first one. But I've seen it being played, so yeah, it's. I don't know how different it is, but yeah, I'd imagine it's pretty different. Идти надо на поскору. Так я отсюда не готов. Поведу вы. Alright, so we got shit coming on over here. God damn, bro. Man, it's pretty nuts. Jesus, this is just a cluster right here. I need some more units. You joking? Oh my god, they're all gonna die here. Maybe we could heal, I guess.
detachment was in position and waited for Dimitri's signal to Yes. strike. Now, come on, I'm going to waste all my units, bro. Let's go. Why is it telling me to? Oh Jesus! Oh Jesus! Good lord. Okay. Can we attack now? Or can we do something? What? Oh shit! I meant to click up there. I'm an idiot. Dimitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to Charge! ambush an unsuspecting enemy. Charge, you fools! I need them actually a bit closer so I can heal. Bro, attack! What are you doing? Let's go. And these guys come around here. Attack. There we go. There we go. Get a bit closer and heal up. Not that they need it because they're pretty much fine. The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dimitri ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. Alright, let's go back then, I guess. They're very similar. Yeah, they're both As RTS the games. Rus fell back, a They fresh can't be too detachment different. of reinforcements joined the fight. But if you ever watch any like competitive games for Age of Empires, especially 2, which is the competitive multiplayer kind of AoE, it's still still going today as like the multiplayer Age of Empires game, you know, most popular one. Yeah, there's some pretty crazy stuff. You learn how to play, learn like how to like your cast order or your build order, I suppose, and what units to like go all in with. You don't like really spread it out. You kind of just go all in with like the best unit of that civ, depending on the age. Shot that. Age of Empires 4, I think the campaign is probably I don't know. I'm not sure if I'd say the hardest, but definitely one of the harder ones. Change formation here and let's go this way. I don't know why it's not doing the because it's too big, it's not going spread out. There we go, there we go. And then there's hotkeys as well, obviously. Like you would know all the basics from StarCraft, but so I can't really tell well like what's too different. But oh shit, we got some guys over here. It's fine. But yeah, I'm up to this third campaign, I think, With their now. backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. And yeah, there's a couple in campaign 2 that have been pretty hard, difficulty-wise, but not too bad. We're just chilling up here. I really want to spread too far. Ватницы наказа ожидают. Всем приготовитесь, надобно. Приготовляйте оружие. Повелевайте. Over here.
come over here and stay there. In the last gasps of the desperate battle, Nice, the nice. Rus would not back down. How many are there? It would be victory or death. There's 4 Age of Empires, but then there's another Age game called Age of Mythology, which is my personal favorite. I don't think it's made by the same people, but there's something different about it in terms of like development, but it's my personal favorite just because the units and the story is all mythological. Like, instead of having like your basic, like you have your basic units, but then there's like, depending on what kind of god like civilization you play, there's like different kind of favorite like units. Like for example, there's like a Poseidon. They have like Kraken and like what's it called? The there's like a Pegasus thing that's in the water, and there's like, you know, water like base, like very naval based. And then yeah, there's a bunch of others. You know, and then there's like all the gods have like something different. There's like you know, there's a lot of mythological units as well. There's like the Tauros and Manticores, and there's like Medusas. There's big Colossi, shit like that. It's just really cool. It's my personal favorite just because of like the aesthetic alone and the type of like, you know, style that it is. Holy shit, man! Why aren't these guys attacking now? Come on. Yeah, you guys can stay up there. You can get rid of these guys. God damn. This is a war and a half. Holy shit. This is gonna get wrecked. You know what to do? Bait him back, come back here. Get him in the range of the towers and his allied forces, because I'm just like pushing up too far. Oh, how many campaigns are there? Oh, in this game 4. So yeah. For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen